exercise 2.1. So let's take the first question. Find the trigonometric functions. So positive angle का किसी को problem नहीं है. Anyone is having the problem in the positive angle? No. No. Because in these all the exercises what we have to follow is the same formula, that is sine of 180 plus or minus theta equals to sin theta, and cos of 180 plus or minus theta equals to cos theta. Okay, as this 18 and 18 are even numbers, this is the case. Next is what? Sine of 90 plus or minus theta is equals to cos theta, and cos of 90 plus or minus theta equals to sin theta. As this 9 is odd number, we have opposite trigonometric ratio. Okay, so what about, so positive का कुछ problem नहीं है, that's great. Then what about the negative angles? See, for the negative angles we have seen further formulas, further two more formulas I can say, that is odd function and even function. I have explained that in very detail. Sine of minus theta is how much? Sine of minus theta is how much? Sine is very sensitive, student. Sine is very sensitive, student. So what happens? Minus sin theta. It becomes minus of sin theta. Whereas cos is very emotionless. उसको कुछ भी बोल दो आप, उसको negative दे दो, he will not change his mind. Okay, so cos of minus theta is what? Cos theta only. Again I have told you that use the Bodmer's rule. Use the Bodmer's rule. What it says? First solve the bracket. Okay, if you find the negative angles inside the bracket, first make them positive. Let's take a simple example of this minus 120 degree. Okay, so sine of minus 120 degree will be what? First of all, solve the bracket. If there is a negative sign inside the bracket, make it positive. So sine of minus theta is definitely minus of sin theta. Yes or no? Oh. Okay, now see here, if I neglect this sign, this minus, now your angle becomes positive. Now can you solve for this sine of 120, which is a positive angle? Now can you solve for this sine of 120? Oh. So this is nothing but minus sign as it is. Sine of 120 will be written as how? What? 180 minus 60. बरोबर है कि नहीं? Oh. Which is equals to minus of sine of 180 minus 60, मतलब कितना आ गया? Sin 60 आएगा, cos 60 आएगा. As 18 is even number, this sign will remain sign, so I will be writing sine of 60, which is nothing but minus sin 60 is how much? It's a root 3 by 2. As this 120 is lying in the second quadrant, my sign is positive only. मग तो positive and हे negative becomes negative only. So it remains negative angle. Minus of root 3 by 2. Now what happens to cos? Have you understood this? Oh. Now Yes. what happens to cos? Cos of minus 120 degree, ह्याचा answer काय येईल? First of all, solve the bracket. If there is negative sign, take it outside. मतलब काय? Cos of minus theta is how? It is cos theta only. Is it okay? Oh. Now tell me, 120 is in the second quadrant, and cos, we have cos, and cos in the second quadrant is what? It's a negative. बरोबर है? Minus 1 by 2. So yes, so it will be what? It will be cos of 180 minus 60. हे minus sign का घेतला मी? Because 120 is lying outside, in the second quadrant. That's why I have taken this minus sign. इथे already मी plus घेतला होता. That I have not written actually. So इथे मी plus घेतला. Why? Because 120 is in the second quadrant, and with the sign is in second quadrant, sign is positive.
सो दिस इज आधी प्लस घेतलेला मग मायनस ना. काय काय आधी प्लस मग मायनस ना. कुठे प्लस मायनस साईनला नाही ना. हा मायनस हा नेगेटिव्ह साईन कशामुळे आला? ह्या ब्रॅकेटमध्ये जो अँगल नेगेटिव्ह आहे त्याच्यामुळे आला. हा. ठीक आहे. आणि हा पॉझिटिव्ह कशामुळे आला? सेकंड साइन क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह साईन म्हणून. होता म्हणून हा पॉझिटिव्ह आला. इथे चेक करा. ओके. हा नेगेटिव्ह अँगल आहे. कॉस ऑफ नेगेटिव्ह अँगल इज कॉस थिटा ओनली विच इज पॉझिटिव्ह. स्टेप बाय स्टेप चला, स्टेप बाय स्टेप, डोंट गेट कन्फ्युज्ड. ठीक आहे. हो. आता कॉस ऑफ 120 पॉझिटिव्ह अँगल आहे ना. पॉझिटिव्ह अँगल यू कॅन सॉल्व. कॉस ऑफ 120 कसं असतं? 120 इज इन द सेकंड क्वाड्रंट and in the second quadrant cos is negative, that's why I have given the minus sign. So cos of 180 minus 60 which is nothing but minus cos of 60 which is nothing but minus 1 by 2. So what is my answer is cos of 60 which is nothing but minus of 1 by 2. समझ लगा? हो. Nikita J, is it okay? Yes, sir. Amisha? Oh, sir. Okay. So once you get sine and cos, you can find anything now. Let's find out tan. Tan of 1 minus of 120 degree. हाँ बोला. सर इथं कॉस 180 होतं ते म्हणजे काय झालं? कुठे कुठे cos 180? हा स्टेप मध्ये का? हा हा नाही हा हा बरोबर. हे बघा, cos of 180 plus or minus it is cos theta only. फॉर्म्युला लक्षात नका ठेवू, ट्रिक लक्षात ठेवा. ट्रिक काय म्हणताय? whenever you have this part which is 0 ला सोडून जो काही पार्ट आहे तो जर समजा इवन नंबर असेल then cos remains cos. जर मी इथे 90 जर केला असता तर cos will convert it to the sin. As it is having 180 even number, so cos remains cos. So cos of हा 60 degree as it is. Is it okay? येस. रोहित, साक्षांत, हो सर. ओके ठीक आहे. सो टॅन ऑफ मायनस 120 डिग्री काय होईल? इट इज साइन ऑफ मायनस 120 अपॉन कॉस ऑफ मायनस 120. सो साइन मायनस 120 किती आहे? मायनस रूट 3/2. बाय 2. It's minus root 3/2. Cos of minus 120 is how much? Minus 1/2. हो. So ये कितना आ गया भाई? रूट 3 आ गया. Are you getting? येस. Yes. Okay, good. I don't want to confuse here. There is one more approach to get this tan of minus 120 degree. मैं आता नहीं देते. You will get these tricks as we proceed in this topic. Okay, there are so many ways to find out this tan of minus 1, but this is what the basic and the simplest one. So once you get sin cos, you can find the tan cot sec cosec. आता करू शकाल तुम्ही बाकीचे उरलेले? Okay, let's take one more question for the negative angle. कुठला घ्यायचा? -225 घ्यायचा? नाही 315 द्या सर. Okay, so let's take 315. So minus of 315. So I don't know what is the number of this. So sine of minus 315 degree. And we want to find out the cos also. So tell me first, सगळ्यात पहिलं काय करणार तुम्ही? BODMAS, solve the bracket. If there is negative angle, use the sign of minus theta. So sign of minus theta will be equals to what? Minus sin of theta. Is it okay? हो. Okay. Now is this a standard angle? 315 is standard angle आहे क्या? नहीं है. So what we do? We convert it into this standard angle, summation angle. So minus of sine of, okay, 315 can be written as 360 minus 45. 360 minus 45. Now tell me, this
315 lies in which quadrant? First. Fourth quadrant. Fourth quadrant. So in the fourth quadrant we have sine. So tell me what will be the sign of this sign? In the fourth quadrant, sign is positive or negative? All students take care. फर्स्ट सेकंड थर्ड आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये कॉस पॉझिटिव्ह असतो, बाकी सगळं निगेटिव्ह आहे. ओके, सो ॲज इट इज इन दी फोर्थ क्वाड्रंट आय हॅव टू टेक दिस साइन ॲज अ नेगेटिव्ह अँगल. सो हा नेगेटिव्ह आहे ऑलरेडी. हां, -315 ना फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ना. कसं झालं रे बाळा असं? अहो -315 ना. ओके ओके ओके, हे बघ, हा -315 फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे, आय मान्य आहे, ठीक आहे. बट आय हॅव कन्वर्टेड दॅट -315 इंटू +315. मग फोर्थ मध्ये कळालं का? हे इथून इथे ट्रान्झिशन केल्यानंतर काय येईल, हा मी मायनस साइन घेतला ना बाहेर, सो दिस नेगेटिव्ह अँगल बिकम्स पॉझिटिव्ह. हो हो. नाउ आय एम whatever I do manipulations, I will do on this 315. Okay, so minus of sine 315, so minus of sine 360 minus 45, as this 315 is lying in the fourth quadrant and we have sign that is negative. Okay, ha minus sign as it is lila ite inside the bracket, as it is lying in the fourth quadrant, I have to give one more negative sign, minus. Now you write sine of 45. Why minus sine of 45? Why I have not written cos 45? Because of this 36, which is an even number. 36 is even number, that's why sine remains sine. So sine of 45. Now see here, minus minus plus हो गया, so राहिलं काय, sine 45 degree, which is nothing but 1/√2. Is this okay? हो. Now coming back to the cos. कॉस ऑफ, हा बोला, इथं -sin45 कसं झालं? फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये ना, 315 फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये साइन आहे, त्या साइनचं साइन काय असेल, निगेटिव्ह असतो ना. हो सर, बरोबर आहे. इथं sin45 ला सांगता ना तुम्ही? हा, फक्त साइन 45 सांगितलं. हा साइन 45 निगेटिव्ह का आला, कारण हा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये होता. कोण? 315 फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये होता म्हणून. समजलं सर. ठीक आहे, त्याच्यामुळे म्हणलं की खूप प्रॅक्टिस पाहिजे आपल्याला इथे. ठीक आहे, डायरेक्टली तुम्ही फॉर्म्युला पण काय म्हणतात की मगअप करू शकता. आय विल गिव्ह द फॉर्म्युला ऑल्सो, डोंट वरी. ठीक आहे, बट देर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म्युलेज यू विल गेट इन दिस टोटल टॉपिक. दॅट्स वाय आय एम नॉट emphasizing on you to mug up the formulas. Okay, so get the tricks. So cos of -315. So what will be your first step? Remove this negative angle. So cos of -θ is equals to cos θ only. Is this okay? Yes. Okay, next काय आहे? This is not a standard angle, so first let's convert this into standard angle. So it becomes cos of 360 minus 45. It is equals to, okay, now 360 is a even number, so cos remains cos, and this 315 is lying in the fourth quadrant, and we know that in the fourth quadrant cos is positive. So I will write like this, positive. So 36 आहे म्हणून cos remains cos 45 degree. This is equals to 1/√2. Any doubt? Nice. Okay, so let's take one more question. Let's take 240 minus of 240. बघा इथे आता काय होतं. आता हे उरलेले करा हा तुम्ही. साइन झालं, टॅन, कॉट, सेक आणि कोसेक साठी यू ट्राय. ओके, so next question I was thinking about this -240. Sine of -240. Now who will tell me? First step is what? Convert into standard angle. हाँ,
बॉडमास मध्ये पहिला हा नेगेटिव्ह बाहेर काढून घ्या. साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा. ओके, ये स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड में लिख लो. सो दिस नेगेटिव रिमेन्स सेम. सो साइन ऑफ what you will get is 180 plus 60. So it is 180 plus 60, which is equals to minus of. So as it is 18, the sign will remain sine, and this 240 is lying in which quadrant? Third quadrant. And what is the sign of the sign in the third quadrant? Negative. It's negative. मग अजून एक नेगेटिव्ह येईल का इथे? हो. Sine of 60 degree. So minus minus plus sine 60, which is nothing but root 3 by 2. Root 3 by 2. Coming to this cos of minus 240. Okay, so cos of minus theta is cos theta. Oh. And as this is lying in the third quadrant, and in third quadrant cos is the negative, I will give you one minus sign. So cos of 180 plus 60, which is nothing but minus of cos of 60, which is nothing but minus of 1 by 2. जमता? Is it okay? हो. Okay, आता I will try to give you the formula. See here, ज्यांना कन्सेप्ट कळाली त्यांना ठीक आहे, ज्यांना नाही कळाली त्यांनी फॉर्म्युला घ्या इथे. साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. साइन ऑफ 180 plus theta is equals to minus sin theta. Again I am telling you the formulas are very confusing. Okay, so it's better to remember this trick. Okay, ये हो गया sin का. The same can be extended for the 360 degree. Sin of 360 minus theta, which is equals to minus of sin theta. Sin of 360 plus theta, which is equals to plus sin theta. ये हो गए साइन के लिए. कॉस के लिए क्या होगा देखो, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट सेकंड क्वाड्रंट है, सो सेकंड मध्ये कॉस इज नेगेटिव, सो इट्स माइनस कॉस थीटा. कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा इज अगेन माइनस ऑफ कॉस थीटा, बट कॉस ऑफ 360 minus theta is equals to positive cos theta, and cos of 360 plus theta is again positive cos theta. Okay, is this okay? So these are the formulas you can consider while solving the questions. काही केलं नाही मी ह्याच्यामध्ये, फक्त एकच कन्सेप्ट यूज केली आहे. आय हॅव जस्ट चेकिंग दिस अँगल अँड इट इज इन द विच क्वाड्रंट. 180 प्लस थिटा म्हणजे किती झालं, हा सेकंड क्वाड्रंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रंट मध्ये गेला, बरोबर आहे. दिस अँगल इज इन द थर्ड क्वाड्रंट, सो आय नो इन द थर्ड क्वाड्रंट द साइन इज नेगेटिव्ह, दॅट्स वाय आय हॅव गिवन दिस मायनस साइन. इज दिस ओके? हो. 360 minus theta, it is lying in the fourth quadrant, so in the fourth quadrant again sign is negative, that's why I have given the minus sign. 360 plus theta means what, एक revolution complete झाला, मग पुन्हा हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आला, so in the first quadrant again sign is positive. So in this way you can have these formulas. Is it okay? Not okay? Yes. Still I feel that most of the students are having doubts. बघा इथे हे काही मॅजिक नाही आहे किंवा हे काही बघितल्यावरती लगेच समजण्यासारखं असं काही नाही आहे. सो यू नीड अ प्रॅक्टिस. यू सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चन्स. यू सॉल्व ऑल these questions. Trust me, if you solve all these questions now, then you will be master in this finding the angles to all the trigonometric functions. And this is the only important
question I can see in the exercise 2.1. Basic question, but very very important, because if you have seen that in the complex numbers, the argument काढताना आपल्याला ह्याचा खूप प्रॉब्लेम आलेला आपल्याला, because that time we didn't study this. Okay, not only finding the arguments, you will come across these negative angles over the period. So it's better to get the concept cleared here only. Okay, good. So now let's start the next question. कोणाला काही डाउट आहे? स्टिल एनी डाउट? बात करो यार, फटाफट बात करो. इतना सन्नाटा क्यों है फिर अभी? डाउट नाही तर नाही म्हणा. सो नाही आहे. प्रोसीड. हाँ ठीक है, चलो. Okay, so let's see the next question. State the signs of, now you will definitely tell me the sign of these. State the sign of these. State the sign of tan 380, 230 and sec of 468. आता साइन कशावरती डिपेंड आहे? On which parameter the sign of trigonometry function is depending on? It is totally on the angle. Yes, exactly, it is totally angle, and in which quadrant it is lying. Okay, 380 means what? You know that a complete rotation means what? It is a 360 degree. Complete rotation is nothing but 360 degree. Tan of 380 means what? It is still lying in the first quadrant. First quadrant. Oh. Okay, in the first quadrant all the trigonometry functions are positive, so tan 130 becomes positive. इतना ही लिखना है. So you can expect this type of questions for 1 mark MCQ type. और fill in the blanks. 12th ला नाही येणार, 11th ला येऊ शकतो. Next, cot of 230. Cot 230. So let's have 0, 90, 180, 270 and 360. So 230 will lie here in the third quadrant. Yes. So in the third quadrant, what is the position of cot? Positive. All student take care. So it's a positive. That's great. 468. ये 360 झाला आणि प्लस 90 मतलब ये हो गया 450. नेगेटिव 450 में फिर से 90 ऐड किया तो ये हो गया मेरा 540. बरोबर ना? हाँ. So 468 is lying in somewhere in the second quadrant. In the second quadrant only sine and cosec are positive, but we have the sec, so it is nothing but the negative. Are you getting? Oh. Great. That's it. This is the second question. Now let's see the third one. State the sign of cos 4 radian and 4 degree. Which of these two functions is greater? Okay, very important question. हाँ, ते विचारतात की एक डिग्री मध्ये दिला आणि एक रेडियन मध्ये दिला आहे, तर दोघांपैकी कुठला मोठा आहे आणि कुठला छोटा आहे असं सांगायचं आहे आपल्याला. सो हाऊ वी विल प्रोसीड फॉर दिस? येस, एनीवन? Do you know that cos of 4 radian? Cos 4 radian काढू शकता का तुम्ही? See, till now whatever we have seen all in the degrees, not in the radians. So, and we know that the relationship between them is 180 degrees, nothing but pi radian. Is it okay? आता आपल्याला कंपेअर करायचं की 4 डिग्री मोठा आहे का 4 रेडियन मोठा आहे. सो लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन, सॉरी डिग्री. सो cos of 4 radian is equals to, how you will convert this 4 radian into degree? It is 180 by pi into 4. आता म्हणू नका सर हे कसं आलं प्लीज, कारण वी हॅव
invested minimum 1 week on this conversion from radian to degree. हो Okay, so this is how you get cos of 180 by pi into 4. ये हो गया अपना डिग्री. Now we have to compare this with this 4 of cos of 4 degree. Cos of 4 degree. Now tell me which is greater, हा मोठा आहे का हा मोठा आहे. Now maybe you are thinking sir 4 degree ची व्हॅल्यू माहिती नाही, मग आता आपण कसं काढणार. So if I approximate it, so it's a 3.14. If I approximate it to the 3, so काय होईल बघा. So it's a 3 into 4. Approximate करतोय मी. 3 संग 18. So it 60 आ गया. 6 चुक 24. So ये गया मेरा cos of 240. Is it okay? And ये आ गया मेरा cos of. त्यांनी फक्त विचारलंय की कोण मोठा असेल. त्यांनी विचारलं नाही की व्हॉट इज द एक्झॅक्ट व्हॅल्यूज. दे आर नॉट आस्किंग फॉर द एक्झॅक्ट व्हॅल्यूज, दे आर आस्किंग फॉर द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. सॉरी, comparison which is greater. So just by observing these two, cos of 4 and cos of 240, can you tell me which is greater? Cos 4 radian. Cos of 4 रेडियन मोठा आहे का छोटा आहे? मला डिग्री मोठा वाटतोय. नाही नाही नाही, आपल्या ह्या दोघांना कम्पेअर करायचं. ओके, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल cos of 4 degree, this 4 degree is lying in which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रंट. म्हणजे ह्याचा आन्सर जे काही असेल ते सर्व तो पॉझिटिव्ह राहणार आहे. जो काही आन्सर असेल तो cos of 4 डिग्रीचा. 240 is lying in which quadrant? Third quadrant. And we have the cos. So if cos of 240 ची साइन काय झाली हो? Negative. It's a negative cos of 240. Now whatever may be the magnitude of these two, हा पॉझिटिव्ह आणि हा नेगेटिव्ह आहे. नाउ टेल मी विच इज ग्रेटर. 4 degree. Cos of 4 degree is greater than cos of 240. So this is the symbol you will get. मी व्हॅल्यूज नाहीच काढले हो, कोणाचेच व्हॅल्यूज नाही काढले. cos of 4 पण नाही काढलं, cos 240 पण नाही काढलं. what I have calculated is just based on the sign I am डिग्री वर comparing. ना. Yes, first of all रेडियन दिला तर त्याला डिग्रीत कन्वर्ट केला. नाउ 240 इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रंट, सो दॅट्स वाय दिस विल बी, जो काही मॅग्निट्यूड असेल त्या मॅग्निट्यूडचा नेगेटिव्ह साइन आय हॅव टू टेक बिकॉज ऑफ दिस थर्ड क्वाड्रंट अँगल. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रंट अँगल, सो आय एम टेकिंग द पॉझिटिव्ह. समजतंय? हो. So what is the answer in this cases? So cos of 4 is greater than the cos of 4 radian. So you can write here this. So cos of 4 degree is greater than cos of 4 radian. Concept महत्वाचे. तुम्ही इथे व्हॅल्यूज काढूच शकत नाही याचे. cos of 4 degree ची व्हॅल्यू कशी काढणार? So you will understand, you will get the answer to this question in your next year. 12th में आपको मिलेगा. log tables, we have the log tables, how we can find the answers. ते सगळ्या गोष्टी आपण बघूया नंतर. ओके, हो. चल अभी लेट्स सी द नेक्स्ट वन. क्वेश्चंस आर व्हेरी ब्युटिफुल. ओके, टोटली कन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत. आपण काल ते सीईटीच्या वेळेस वी हॅव सीन दॅट दी application oriented questions will be there in your CT. So these are what all the application based questions. मतलब आपको जहाँ पे बुद्धि लगाना पड़ता है ना, वो all are the application based questions. Okay, now state the quadrant in which theta lies if sin is negative and tan is positive. आता बघा इथे sin is negative and tan is positive बोला है उसने. Can you tell me in which quadrant this theta is lying then? Third quadrant. बघा इथे कसं काढायचं का. Sin is negative means what? I know that this sign is positive only in these two cases. ह्याच्यात पॉझिटिव्ह आणि ह्याच्यात पॉझिटिव्ह. ओके, साइन नेगेटिव means what? This is the region I can get for the sign negative. But and बोला है उसके साथ tan is positive. So where the tan is positive? All student take care. So tan is positive only in the third quadrant.
आणि इथे पण पॉझिटिव्ह. First बट and आय third. वॉन्ट अँड बोलाय तो आय वॉन्ट द कॉमन रिजन फॉर दिस टू. मग कॉमन रिजन कुठला दिसतोय मला? इट इज द थर्ड क्वाड्रंट, क्वाड्रंट नंबर 3. समजते? सर परत एकदा सांगा. What I have done, I have marked the sign negative region. Sin theta is negative. Less than 0 means it's a negative. मग त्याचा रिजन मी मार्क केला. बघा इथे साइन नेगेटिव्ह आहे. आय नो दॅट इन द फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट साइन इज पॉझिटिव्ह, बट दे आर आस्किंग फॉर द नेगेटिव्ह साइन. म्हणजे काय झाला, हा रिजन झाला पूर्ण नेगेटिव्हचा साइनचा. बरोबर. थर्ड आणि फोर्थ क्वाड्रंट इज नेगेटिव्ह. or you can write like this: sine of theta is negative in which quadrant? Third and fourth. Third and fourth. And tan is positive in which quadrant? First and third. Third and first. फर्स्ट एंड थर्ड. आणि ह्या दोघांचा अँड बोलाय उन्होंने, अँड बोलाय मतलब क्या है, आई हैव टू टेक द कॉमन रीजन. मग ह्याच्यात थर्ड आणि ह्याच्यात थर्ड आहे. सो व्हॉट इज युअर आन्सर इज? सो माय Theta lies in third quadrant. theta lies in the third quadrant. Similarly, you can go for this cos of theta negative and tan theta is positive. So cos theta is negative in which quadrant you will see this? Second and third. Second and third. And tan is still positive बोला है. 1 and 3. It is 1 and 3. So what is the common region? Third. So answer कितना है इसका? Third है. Third quadrant. You can go with this or you can go with this graphical approach. Your answer will be same. Is it okay? Go. Let's take the next one. Okay, you can solve this question. Evaluate each of the following: sin 30 plus 45 plus tan 180. Okay, chalo let's solve these questions. First, sin 30 degree plus cos 45 degree plus tan of 180 degree. Give me the values. Tan 30, sin 30 is what? It's 1 by 2 plus cos 45 is how much? 1 by root 2. 1 by root 2. What about tan 180? 0. Tan 180 is nothing but sin 180 upon cos 180. And you know that sin 180 is 0. Karan, if you observe this, our sine waveform, this is what the kind of sine waveform you can get. This is 0, this is 180, this is 360, this is again 450 and so on and so forth. कारण हा 90 डिग्री म्हणजे 0 to 0 and 180 ला आपला साइन हा नेगेटिव्ह असतो. What about the cos? Cos is like this: 0, this is what we have the pi by 2 which is 90 degree. So 90, this is 0 90 झाला, this will be 180, this will be 180 now and this will be 270. एक लक्षात ठेवा, सरळ सरळ असं काढू आपण फिगर. And I have given you that polar coordinate also. साइन जो आहे ना तो फक्त 90 डिग्रीच्या मल्टिपल्समध्ये पॉझिटिव्ह असतो, म्हणजे ऑड मल्टिपल्समध्ये. साइन इज पॉझिटिव्ह ओनली फॉर द ऑड मल्टिपल्स. सो हाऊ यू राईट द ऑड मल्टिपल? 2n plus 1, 2n plus 1 pi by 2. If this is the case, then only your sign is 1. If it is the even multiple, sign of 2n pi जर असेल, so this is equals to 0. Even multiple means what? Even multiple मतलब 90 डिग्री आहे, 90 डिग्रीचे इवन मल्टिपल्स कोण कोण आहेत? इंटू 2, इंटू 4, इंटू 6, इंटू 8. दीज आर ऑल इवन मल्टिपल्स. मतलब ये हो गया 180, 9 चौक 36, 360 अँड सो ऑन. ऑड मल्टिपल्स कोण असतात 90 चे? 1,
3, 3, 5, 5, 7. These are the odd multiples. So 90, 270, 450. So at these your cos is non-negative, sorry, non-zero. Okay. So at these cases your sign is either positive or negative, plus or minus 1. Is it okay? ठीक आहे. आता तेवढं सगळं सोडा, फक्त एवढं लक्षात ठेवा की tan 180 is nothing but 0 by anything is 0, because sine of 180 is 0. I know that sine of 180 is odd multiple, so that's why it is 0. So tan 180 is nothing but sine 180 upon cos 180, so 0 upon minus 1 is nothing but 0. 0. Okay, so ह्याचा आन्सर किती आला? 1 upon 2 root 2. सॉरी 1 upon 2 root 2 नाही येणार, सॉरी. So it Sir, is 1 by 2 plus 1 by 2, root 2. yes, it is 1 by 2 plus 1 by root 2. You can keep this as it is, your answer. Okay. Oh. Next is what? Cosec 45, cot 45 and tan 0. Cosec 45 plus cot 45 plus tan of 0. Okay. So cosec 45 is nothing but sin 45 चा inverse है. So sin 45 is nothing but 1 by root 2. So cosec 45 becomes root 2. Root 2. Plus cot 45 inverse of tan 45, and tan 45 is 1. Plus tan 0 is nothing but sin 0 by cos 0. 0. Sin 0 by cos 0. Cos 0 हा आपला 1 असतो and sin 0 हा आपला 0. So 0 by 1 is 0. So what is your answer is 1 plus root 2. Third question. Sin 30, cos 45 and tan 360. Sin 30 into cos 45 into tan of कितना है 360. Tan of 360. The moment you see here tan 360, tan 360 is nothing but sin 360 upon cos 360, and as this is the even multiple of 9, this is becomes 0. Sin 360 becomes 0. मग sin 360 जर 0 असेल तर tan 360 पण 0 होईल. So 0 into anything is nothing but 0. So you can elaborate this. So sin 30 is 1 by 2 into cos 45 is 1 by root 2 into 0, it is nothing but 0 only. Is it okay? Yes. Oh. Good. Let's take the next one. Okay. Find all trigonometric functions of the angle in a standard position whose terminal arms passes through the point 3, minus 4. Can you solve this question? Yes. Who will solve this question? Please, can you help me? It's 3, minus 4. In which quadrant it is lying? Fourth quadrant. मतलब positive x-axis and negative y-axis. Positive x-axis and negative. So let's take, this is what somewhere we get the 3, minus 4 point. So this is 3, minus 4. Okay. This is, and if I get this angle like this, so definitely this is going to be right angle triangle. How much this length is? This length is how much? So let's name this as a P and this name A and B. So give me the length of AP. How much length of AP is? 3. It's a 3. And what about BP? 4. It's a 4. Length I am talking about. Okay. So if this is 3, and if this is नहीं उल्टा हो गया क्या? If this is 3 and if this is 4,
Can you get this distance? Suppose this is O. Can you get this OP? Yes. How? Pythagoras. Pythagorean. So OP Pythagoras. square is equals to AP square plus BP square, which is nothing but 3 square plus 4 square, which is nothing but 9 plus 16, which is nothing but 25. As OP is a distance, it cannot be negative, so I have to take positive 5. So OP कितना हो गया मेरा 5 हो गया. Is this okay? Yes. Okay, great. Now see here, let's find out the trigonometric functions. Now let's consider this as a theta in the triangle OBP. If you consider this as a theta, what will be the sin theta? Sin theta का definition क्या है? Sin theta का definition is what? It is a opposite side divided by the hypotenuse. Who is opposite to this? या theta ला opposite कौन है? It's a 4. बरोबर है? It's a 4. And what about the hypotenuse? It's a 5. But this 4 is actually, it's a negative. Now you will understand why I'll take negative again. As this theta is lying in the 4th quadrant and sine is negative in the 4th quadrant. That's why I have to give this minus sign. Are you getting this? So let's take this minus sign, no problem. Here. So sin theta हो गया. What about cos theta then? Cos theta is what? It is the adjacent divided by hypotenuse. Who is adjacent to this theta? 3. So it's a 3 divided by who is hypotenuse? 5. So it's a 3 by 5 is the answer. So whether it is positive or negative? Positive. It has to be positive. Positive. Because if you take from the figure or if you consider our trick, that is it is lying in the 4th quadrant, so it is positive. So 3 by 5. So once you get this cos and sine, all the trigonometry functions can be derived easily. Okay. So what about tan theta? Minus 4 by 5 upon 3 by 5, which is 5 cancelled, so minus 4 by 3 is your answer. Is it okay? Oh. Great. Oh. So we will take few more questions and we'll stop here. Okay. So let's take the 7th one. What it is saying? If cos equals to 12 by 13 and theta is lying in the first quadrant, 0 to pi by 2a. So theta is lying in the first quadrant. Find the value of sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta into cos theta and 1 by tan square theta ह्यांच्या व्हॅल्यूज काढायचे. आता आपल्याकडे फक्त हे एकच आहे. सो फ्रॉम दिस आय हॅव टू फाइंड आउट दी साइन अँड टॅन. ह्या दोघांच्या व्हॅल्यू जर भेटल्या तर द क्वेश्चन बिकम्स व्हेरी सिम्पल. हाऊ यू विल गेट साइन हियर? कॉस थिटा दिलेला आहे. पायथागोरसची गरज नाही आहे. बघा इथे काढू शकता ते पण पायथागोरस. सो व्हॉट इज द ब्युटी ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक इज दॅट देर इज नॉट ओनली अ सिंगल अप्रोच. यू कॅन फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन्स इन एन नंबर ऑफ वेज. आता मी वेगळ्या मेथडने करणार होतो पण तुम्ही म्हटलात सर पायथागोरन थेरम यूज करूया आपण. नो डाऊट यू कॅन यूज द पायथागोरन थेरम. ओके. पण त्याच्यापेक्षा सोपी ट्रिक आहे. Whenever you have cos and you want to find sine, use our very basic relationship between sine and cos, which is nothing but sin square theta plus cos square theta. It is equals to how much? 1. It is 1. Use this formula and you get the cos. So sin square theta is nothing but 1 minus cos square theta. So it is 1 minus cos square theta is nothing but 12 by 13 square, which is nothing but 1 minus 144 divided by 169, which is nothing but 169 minus 144 divided by 169, which is nothing but 25 by 169. ये हो गया मेरा sin square theta. If it is the sin square theta, can you give me the sin theta then? It is plus or minus ह्याचा स्क्वेअर रूट काढायचं. 25 चा स्क्वेअर रूट कोण आहे?
5. 169 चा square root 13. 13. Now tell me which sign you will take. You will take positive or negative? Positive. का? Positive. First quadrant. Exactly, quadrant. perfectly fine यार, एक नंबर. आता तुम्हाला समजते सगळं. I will take positive sign only because the theta is lying in the first quadrant. As theta lies in first quadrant, I will take sin theta as positive 5/13. आता तुमच्याकडे सगळंच आहे. I have sin theta, I have cos theta, so I can easily find out tan theta, which is nothing but sin by cos. बरोबर ना? So sin कितना है? 5/13 है. Cos कितना है? It's a 12/13. 12/13. So 13 cancel. So tan theta कितना आ गया? 5/12. Now you can find out the values. So पहिला क्वेश्चन काय? हा पहिला क्वेश्चन आहे. काय म्हणते? sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta into cos theta ची व्हॅल्यू विचारली. लेट्स सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज. sin स्क्वेअर कितना आहे? 5/13 is the value. So 5/13 चा स्क्वेअर मायनस 25. 169. हा येस, मी ते करूया आपण. सो cos स्क्वेअर थिटा इज हाउ मच? इट्स अ 12/13. सो 12/13 इसका स्क्वेअर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ सॉरी sin theta is how much? It's a 5/13. So let's directly substitute 5/13 into cos theta is nothing but 12/13, which is nothing but 25 minus 144 upon 169 whole divided by, मी कॉमन काढला 13 स्क्वेअर आणि डायरेक्टली लिहिला इथे. सो इट इज इंटू 2 into 5 is 10, 10 into 12 is 120 upon 169. हे 13 into 13 169 169 cancel. So this is equals to how much? 144 minus 25 किती? So it is 9 and it is 11. It's minus of 120. Is it okay? हो. कुछ गडबड हो गया क्या? बरोबर आहे. इट्स मायनस 119 अपॉन 120. कुठल्या स्टेपमध्ये डाऊट आहे कोणाला? सगळं समजलं? हो. हे बघा, हे इथून तुम्ही समर करू शकता. इथून तुम्ही समर करू शकता. ओनली टास्क वॉज टू फाइंड आउट द साइन थिटा अँड कॉस थिटा. सॉरी, साइन थिटा. नाउ यू हैव द वैल्यू tan. Substitute in this 1/tan square, you will get the answer. Okay, take this as a homework. So there are, हा एक homework झाला and I will give you few more questions for homework. यूजिंग द टेबल, हा पण सोपा आहे. यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज, ये आप कर सकते हो आराम से. 8th one. ओके, 8th one करून घ्या. देन झालं. 8 आणि 9 दोनच आहेत का? येस, यू ट्राय 8 and 9 बोथ. You will get that definitely. These two angles questions you will get. Okay, so homework questions are 7व्या मधला दुसरा 1/tan square theta, 8th पूर्ण आणि 9th पूर्ण. You take this homework. Tomorrow I am not going to solve this if you have no doubts. Okay, हो. जरी मी तुम्हाला सॉल्व करतो, I will give you only the approach. You have to solve this on your own. So from tomorrow we will be looking into the next concept of the trigonometric functions. Okay, so with this we will stop here. Thank you.